இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு ரெசிபி வீடியோ. குக் வித் கோமாளி சீசன் 2ல் வேலண்டைன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி எபிசோடில் கனி வந்து இந்த ரெசிபி பண்ணி இம்யூனிட்டி சேலஞ்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெசிபியோட பேர் ஸ்டஃப்ட் பிரெட் பால் ரப்தி. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாதாம், பிஸ்தா, கேஷ்யூ மூணையும் வந்து மிக்ஸி ஜாரில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 10 பிரெட் பீசஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட கார்னர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி அதையும் பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அன்ஸ்வீட்டன் கோயா 200 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இதில் 3/4 மட்டும் இப்போ யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வந்து ஸ்டஃபிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதை கொஞ்சம் க்ரம்பிள் பண்ணி நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்க ப்ரெட் அதில் சேர்க்கணும். இதில் 1 பிஞ்ச் பேக்கிங் பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு ரிமைனிங் கோயாவில் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்க நட்ஸை இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு சுகர் சிரப் பண்ணுறதுக்கு 1.5 கப் சுகர், 2 கப் தண்ணி, மூணு ஏலக்காயை தட்டி போட்டு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோயா வந்து ஈக்குவல் பார்ட்டிஷனாக பிரிச்சுட்டு உள்ள ஸ்டஃபிங்கை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து அதை நல்லா உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி அவுட்டர் லேயரை வந்து மூடி ஜாமுன் ஷேப்புக்கு ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஆயில் வந்து மீடியம் ஹீட் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா ஜாமுமே இதில் டிப் பண்ணி நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். டீப் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சுகர் சிரப்பில் அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். 1/2 hour to 1 hour இருந்தால் போதும் இந்த சுகர் சிரப்பில். லாஸ்ட்டாக ரப்தி பண்ணுறதுக்கு ஹை ஃபேட் மில்க் வந்து 1 லிட்டர் எடுத்திருக்கேன். இதோட குவான்டிட்டி வந்து அப்படியே 1/2 hour ரெடியூஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். 1/2 hour ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 1/4 கப் சர்க்கரை சேர்க்கணும். அது நல்லா டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும். நல்லா கெட்டியானதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். எப்போ சர்வ் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இந்த ரப்டியில் வந்து ஜாமுன் சேர்க்கணும். இந்த ரெசிபி நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு.
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், கமெண்ட், ஷேர், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ அண்ட் பை பாய்.